საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილქნედი. Hello, my dear friends. Now let us start our lesson in English. So please bring your books and open them at page 38. ახლა მოდით დავიწყოთ ჩვენი გაკვეთილი და გადავშალოთ წიგნები გვერდი 38-ზე. So, we have already finished units 1 and 2. ჩვენ უკვე დავასრულეთ წიგნის პირველი და მეორე იუნიტები, and now here we have revision. ახლა ჩვენ გვაქვს revision, გამეორება. So, please look at the board. Here we have revision. It is how it spells. აი როგორ იწერება ეს სიტყვა revision, გამეორება. And here we have Lucy Fleming's diary. Lucy Fleming's diary. So a diary, you know, it is diary. Many children keep diaries. ძალიან ბევრი ბავშვი აწარმოებს, წერს დღიურებს. And Lucy is among them. და Lucy არის ერთ-ერთი ასეთი ბავშვი, რომელიც წერს დღიურს. So now we are going to read and to listen to the recording. ეხლა ჩვენ წავიკითხავთ ამ ტექსტს და თან მოვუსმენთ ჩანაწერს. Lucy Fleming lives in Manchester. Lucy Fleming-ი ცხოვრობს მანჩესტერში. ეს არის ძალიან ლამაზი ქალაქი დიდ ბრიტანეთში. So she goes to Red Hill Primary School. ის თქვენსავით დადის სკოლაში. ეს გახლავთ Red Hill Primary School. მისი სკოლის დასახელება. Lucy keeps a diary. Lucy აწარმოებს, წერს დღიურებს. And she writes in it every day. ის ყოველდღე წერს თავის დღიურში. ყოველდღიურად აკეთებს ჩანაწერებს. This is what she wrote yesterday. აი ეს არის, რაც მან დაწერა გუშინ. So it is Monday, 20th October. ორშაბათი დღე, 20 ოქტომბერი. Now, let us listen to the recording and read the text. Lucy Fleming's diary. Lucy Fleming lives in Manchester. She goes to Red Hill Primary School. Lucy keeps a diary and she writes in it every day. This is what she wrote yesterday. Monday, the 20th of October. I went to school in the car this morning because it was raining hard. Dad took me on his way to work, so I got there early. Our first lesson was history, which is my favourite lesson. We are doing a project about the Great Fire of London. For our homework at the weekend, we had to find out how the fire started. I looked in the library and I found a book about it. There were some terrific pictures in it. Then I looked on the internet and I saw an old map. It showed how much of the city was burned by the fire. What a terrible disaster. I drew a picture in my project book. Then I wrote about how the fire started and what the people did. Mrs. Fox, our teacher, said that my picture was excellent. We're finishing this project next week. I will be sad because I've enjoyed doing it a lot. We couldn't go outside to do sport because it was still raining, so we played basketball in the school hall. In the afternoon, we had science, then maths. We had to work really hard. Mum came to meet me from school. It was still raining. Nina was carrying her little pink umbrella. Mum had her big blue umbrella, and I had my green and yellow umbrella. This is what we looked like when we walked home. What horrible weather!
Nina was cross. She said that she didn't like the rain. Next week, Mrs. Fox is taking us on a school visit. We're going to Liverpool. It's a big city like Manchester. We will look at some of the old buildings. They are like some of the buildings in London that were built after the Great Fire. I found this picture on the internet. It's the Liverpool Town Hall, and we're visiting it on our school trip. It's going to be great. So now we have already know what is written in Lucy's diary. ჩვენ უკვე ვიცით რა წერია Lucy's დღიურში, რა ჩაწერა მან 20 ოქტომბერს. It was quite interesting. საკმაოდ საინტერესო იყო. But I think that it will be good if we learn some new words, the meanings of the words. მაგრამ ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება თუ ზოგი ახალი სიტყვების მნიშვნელობას შევიტყობთ ახლა. So now please look at the board. შევხედოთ დაფას. Here I have written, აქ მე დაგიწერეთ, keep a diary. ეს გახლავთ დღიურის წერა, დღიურის წარმოება. ჩვენ ვიცით, რომ სიტყვა წერა ინგლისურად არის write, to write something. დაწერო რაღაცა. And keep a diary ნიშნავს, რომ შენ დღიურს აწარმოებ, ანუ გაქვს დღიური და რაღაცებს წერ შენს დღიურში, აკეთებ ჩანაწერებს. So, keep a diary. Lucy keeps a diary. And do you? Lucy წერს დღიურს, აწარმოებს დღიურს და თქვენ? Okay. Next we have it rains hard. ძლიერად წვიმს. So now in your text you have I went to school in the car this morning. ამდილით მანქანით წავედი სკოლაში because it was raining hard. წერს Lucy. რადგანაც ძლიერად წვიმდა. So rain hard. This როდესაც ძალიან ძლიერად წვიმს. Okay, next we have შემდეგი გვაქვს do a project. So a project გახლავთ პროექტი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ არაერთ სასკოლო პროექტს ამზადებთ თქვენს მასწავლებლებთან, კლასელებთან ერთად. So ასე აკეთებს Lucy's. Do a project. პროექტის გაკეთება. So now here we have Lucy writes, we are doing a project about the Great Fire of London. ჩვენ ვაკეთებთ, ვამზადებთ პროექტს ლონდონის დიდი ხანძრის შესახებ. So, ლონდონში მოხდა ძალიან დიდი ხანძარი. So, a project about the Great Fire of London. Now, next one is terrific pictures. It is საშინელი სურათები. There were some terrific pictures in it. So, Lucy ბიბლიოთეკაში შეიხედა და იქ ნახა წიგნი, როგორც ჩვენ უკვე ვიცით, და როდესაც გადაშალა, აღმოაჩინა, რომ იქ იყო ძალიან საშინელი სურათები. So, terrific pictures, შიშის მომგვრელი, ძალიან უსიამოვნო სურათები. Then, on the internet. So, we all know the internet, ჩვენ ყველამ ვიცით, ინტერნეტი, თან დავიმახსოვროთ, რომ ჩვენ აქ ნახეთ the article უნდა ვთქვათ და დავწეროთ აუცილებლად ამ სიტყვასთან the internet, ინტერნეტი. So, ტექსტში ჩვენ ვკითხულობთ Then I looked on the internet. შემდეგ მე მოვიძიე, look ნიშნავს შეხედვას, მაგრამ look on the internet არის ინტერნეტში რაღაცის ნახვა. აი მიაქციეთ ყურადღება ინტერნეტში. ინგლისურად კი ნახეთ on the internet. So, then I have written a disaster. A disaster. It is კატასტროფა, ძალიან დიდი უბედურება. Here we have So,
what a terrible disaster. როდესაც ლუსიმ შეიტყო თუ რა მოხდა ლონდონში დიდი ხანძრის დროს, ის ამბობს, რომ ეს რა საშინელი კატასტროფაა, რა დიდი უბედურებაა. So, what a terrible disaster, she says. Now, here we have excellent. Excellent ნიშნავს ძალიან კარგს. როდესაც ჩვენ რაღაცა ძალიან მოგწონს, ვთვლით რომ ეს არის ძალიან კარგი, ჩვენ ვამბობთ it is excellent. ძალიან კარგია. Excellent. And here we have Mrs. Fox, our teacher, said that my picture was excellent. Mrs. Fox-მა, ჩემმა მასწავლებელმაო, მითხრა რომ ჩემი სურათი იყო ძალიან კარგი, მოეწონა მასწავლებელს. So she said that it was excellent. მასწავლებელმა თქვა რომ ეს იყო ძალიან კარგი. Excellent. Then here we have science and math. ეხლა ყურადღებით. So, science სიტყვა მეცნიერებას ნიშნავს. მაგრამ ამის გარდა, მე მინდა რომ თქვენ დაიმახსოვროთ, რომ science-ზე უწოდებენ საბუნებისმეტყველო საგნებს, რომლებსაც თქვენ სკოლაში სწავლობთ. So, you study science at schools. თქვენ სკოლებში სწავლობთ საბუნებისმეტყველო საგნებს. And math, you know, it is mathematica. So, here we have, in the afternoon, we had science, then math. შუა დღისას, აბობს ლუსი, ჩვენ გვქონდა science, საბუნებისმეტყველო გაკვეთილი და შემდეგ გვქონდა math, mathematica. Now, a school visit. Visit, you know, it is სტუმრობა. სტუმრად სადმე წასვლა, ვინმეს მონახულება. A school visit. ეს სასკოლო ექსკურსიას ნიშნავს. აი აქ ჩვენ ვკითხულობთ. Next week, Mrs. Fox is taking us on a school visit. შემდეგ, კვირას, Mrs. Fox, ჩვენს მასწავლებელს, ჩვენ სასკოლო ექსკურსიაზე მივყავართ. ექსკურსია ყველა ბავშვს ძალიან უყვარს და დარწმუნებული ვარ თქვენც. So, then we have trip. Trip გახლავთ მოგზაურობა. So, here you have we are visiting on a school trip. ჩვენ მოვინახულებთ ამ ადგილსო, წერს ლუსი, ჩვენი სასკოლო მოგზაურობის დროს. So, trip, it is მოგზაურობა. So now, at page 39, გვერდი 39-ზე, you can see a boy. თქვენ ხედავთ ბიჭუნას, დახატულია ბიჭუნა, რომელიც გახლავთ Ben Green. Benny, გვარად green. So now, here you should look and read. დაიკითხავთ, შეხედავთ და დაიკითხავთ. ჩვენ შეგვიძლია ერთად წავიკითხოთ. ყურადღებით იყავით. So, this is Ben Green. Yeah, ეს არის Ben Green. He keeps a diary. ის ჩვენ ეს უკვე ვიცით, აწარმოებს დღიურს, წერს დღიურს. So, just like Lucy. ზუსტად ისევე როგორც Lucy. And he doesn't write in it every day. ის არ წერს დღიურში, in it, every day, ყოველდღე. So he writes in his diary when something good or something bad or something funny happens. ის წერს დღიურში, როდესაც ხდება რაღაც, something. მეტარწმუნებული ეს თქვა თქვენ იცით, თუ არა და ეხლა ისწავლით, something, it is რაღაცა. Something good, რაღაცა, რა თქმა უნდა, კარგი, or something bad, დიახ, რაღაცა ცუდი, or something funny, რაღაცა საინტერესო, happens, ხდება. ესე იგი,
ბენი ყოველდღე არ აკეთებს ჩანაწერებს. თავის დღიურში ის ჩანაწერებს აკეთებს, როცა ხდება რაღაცა განსაკუთრებული, მნიშვნელოვანი, კარგი, good, ცუდი, bad. და სასაცილო, რაღაც მხიარული, funny. So you are going to hear the page from his diary which he wrote on 25th October. ეხლა თქვენ მოისმენთ ჩანაწერზე თუ რა დაწერა მან დღიურში 25 ოქტომბერს. And after you listened, შემდეგ რაც ყურადღებით მოისმენთ, თქვენ მეორე სავარჯიშოში, აი ხედავთ რომ არის 6 სურათი, უნდა დაალაგოთ ეს სურათები თანმიმდევრობის მიხედვით. Saturday, the 25th of October. I got up early this morning. I went with my dad and my Uncle Sam to a football match in Liverpool. We went by train. It was very crowded on the train because there were lots of people who were going to the match. Most of them were wearing red hats and scarves. Some of them were wearing red shirts too. I didn't have a red shirt, but I wore my red Liverpool hat and scarf. The train journey took 2 hours. When we arrived at Liverpool, we walked to the stadium. I was surprised because we didn't go in and sit down immediately. Uncle Sam called someone on his mobile phone, and then he said, "Come with me. I've got a surprise for you." We walked around the stadium to the players' entrance. I couldn't believe it. We went inside and there was my favourite player, Joe Selby. Uncle Sam knew him. They were at school together. We talked to Joe for a few minutes. He was really nice and very funny. I said that he was my favourite player and then, guess what? He gave me a red Liverpool shirt. He wrote his name on it too. It was fantastic. Dad looked at his watch. "The game's starting in 5 minutes," he said. We said goodbye to Joe and then we went inside the stadium and found our seats. The match was really exciting. Both teams played very well. We cheered and shouted, "Come on, Liverpool!" It was nearly the end of the match. The score was 2-2. Then something fantastic happened. Joe Selby got the ball. He ran up the field and kicked the ball hard into the net. We jumped up and shouted and cheered. Liverpool were the winners. What a fantastic match and what a brilliant day. I'll never forget it. Now, we have already listened and I'm sure that you've done the task. ჩვენ ახლა უკვე მოვისმინეთ ჩანაწერი და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ შეასრულეთ ეს დავალება. So the next one, here we have 6 different sentences. ახლა ჩვენ გვაქვს მოცემული მეხუთე სავარჯიშოში 5 წინადადება. ჩვენ გვაქვს მოცემული 5 შეკითხვა და თქვენ მათ უნდა უპასუხოთ ლավ ჩანაწერის მოსმენის შემდეგ. მეექვსე სავარჯიშოში კი მოცემული გვაქვს ასეთი დავალება. Talk about it. ისაუბრეთ ამის შესახებ. So, who are your favorite sportsmen or sportswomen? ვინ არის თქვენი საყვარელი სპორტსმენი, მამაკაცი და სპორტსმენი ქალბატონი? So, talk about them with your friends. ისაუბრეთ ამის შესახებ თქვენს მეგობრებთან. So, this is the end of our lesson. ჩვენი გაკვეთილი დასრულდა. And goodbye.